times less, but that's, we can compare, maybe same. Similar, yeah. Yeah, similar. А кто поет там? Там поет вот этот и есть Нитай Мангала Прабху, ученик Чайтаньи Чаритамриты Прабху. Он артист профессиональный, музыкант, и композитор. В общем, это он и поет. И хор, вот этот хор. Это он носит турбан, да? Да, это он Парикшитом и был. Парикшит Махарадж, как бы от него идет повествование. Как он дошел до того, что он говорит, как мне осталось 7 дней до смерти прожить, что мне делать? Ему сказали воспевать, и он стал воспевать. Еще раз, он болеет или что? No, he played role of Parikshit, and there was a course of that role that sages, he told sages that he is only 7 days left to live, and then they said, no, okay, now you have to chant, and he started chanting, so like that. Okay. 1 minute. Здорово. Спасибо большое. No, going in Harinam, I have to do the process. Okay. Hare Krishna. Кришна. Гуру Махарадж, Да. Нитай Мангал, он выпускник Ашрама Бхактивиданты 2010 года. Он у нас учился 2 года. Окей. Много лет? Нет, он там у нас 2 года учится, а потом выпускается. Вот он 2 года у нас отучился. Знаменитый выпускник Ашрама Бхактивиданты. Окей. Продолжим. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gaura Bhakta Vrinda. Okay, now we're going to the chapter 6. Yes. The glories of Sri Advaita Acharya. Да, читаем Чайтанья Чаритамрита Ади Лила, 6 глава, величие Адвайта Ачарьи. The truth of Advaita Acharya has been described in 2 verses. Содержание главы. Природа Адвайта Ачарьи описана в 2 стихах 1 главы. It is said that material nature has 2 features, namely the material cause and the efficient cause. Говорится, что материальная природа проявляется в 2 качествах, как действенная причина и как вещественная причина. The efficient causal activities are caused by Mahavishnu, and the material causal activities are caused by another form of Mahavishnu known as Advaita. В первом случае ее приводит в действие Махавишну, а во втором одно из его воплощений, имя которому Господь Адвайта. That Advaita, the superintendent of the cosmic manifestation, has descended in the form of Advaita Acharya to associate with Lord Chaitanya. Именно он, властитель мироздания, явился в образе Адвайта Ачарьи, чтобы обрести возможность общаться с Господом Чайтаньей. When he is addressed as a servitor of Lord Chaitanya, his glories are magnified, because unless one is invigorated by this mentality of servitorship, one cannot understand the mellows derived from devotional service to the Supreme Lord Krishna. Когда его называют слугой Господа Чайтаньи, величие его неизмеримо возрастает, ибо только тот, кто действует в настроении слуги,
может познать расы преданного служения Верховному Господу Кришне. Okay. Text number 1. Первый текст. Vande tam Srimad Advaita Charyam Adbhuta Cheshtitam Yasya Prasadad Agyopi Tat Sarupam Nirupayat. I offer my respectful obeisances to Sri Advaita Acharya, whose activities are all wonderful. By his mercy, even a foolish person can describe his characteristics. Я выражаю почтение Шри Адвайте Ачарьи, явившему необыкновенные деяния. По его милости, даже глупец может описать его природу. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda Jai Advaita Chandra Jaya Gora Bhakta Vrinda. All glories to Lord Chaitanya Mahaprabhu, all glories to Nityananda, all glories to Advaita Acharya, and all glories to all the devotees of Lord Shri Chaitanya Mahaprabhu. Слава Господу Шри Чайтанья Махапрабху, слава Господу Нитянанде, слава Адвайте Ачарье, слава всем преданным Господу Шри Чайтаньи Махапрабху. Pancha Shloke Kahila Sri Nityananda Tattva Shloka Dvaye Kahi Advaita Acharya Mahatta. In 5 verses I have described the principle of Lord Nityananda. Then in the following 2 verses I describe the glories of Sri Advaita Acharya. Hare Krishna. В 5 стихах 1 главы с 7 по 11 я описал внутреннюю природу Господа Нитянанды. Следующие 2 стиха описывают величие Шри Адвайты Ачарьи. I'll just go back and read those 2 verses. They're from the first chapter of Adi Lila. First chapter of Adi Lila. Text number 12 and 13. Мы прочитаем из 1 главы Ади Лилы 12-13 тексты. Mahavishnu Jagat Karta Mayaya Ya Srijatyada Tasyavatara Evayam Advaita Acharya Ishwara. Lord Advaita Acharya is the incarnation of Mahavishnu, whose main function is to create the cosmic world through the actions of Maya. Господь Адвайта Ачарья – это воплощение Махавишну, который создает материальный мир, используя силу Майи. Advaitam Harina Advaitad Acharyam Bhakti Sangsayat Bhaktavataram Isham Tam Advaita Charyam Ashraye. Because he is non-different from Hari, the Supreme Lord, he is called Advaita, and because he propagates the cult of devotion, he is called Acharya. He is the Lord and the incarnation of the Lord's devotee. Therefore, I take shelter of him. Поскольку он не отличен от Верховного Господа Хари, он носит имя Адвайты. И поскольку он проповедует религию преданности, его также называют Ачарья. Он сам Господь, представший в облике своего преданного. Поэтому я вручаю себя ему. Okay, so those are the 2 verses that have been referred to in 3rd shloka here. Вот к этим шлокам здесь идет отсылка в третьем шлоке 6 главы. Mahavishnu Jagat Karta Mayaya Ya Srijatyada Tasyavatara Evayam Advaita Acharya Ishwaraha. Lord Advaita Acharya is the incarnation of Mahavishnu, whose main function is to create the cosmic world through the actions of Maya.
Итак, 4-й текст, продолжаем. Господь Адвайта Ачарья – это воплощение Махавишну, который создает материальный мир, используя силу Майи. Advaitam Harinadvaitad Acharyam Bhakti Samshayat Bhaktavataram Isham Tam Advaitacharyam Ashraye. Because he's non-different from Hari, the Supreme Lord, he's called Advaita. And because he propagates the cult of devotion, he is called Acharya. He is the Lord and the incarnation of the Lord's devotee. Therefore, I take shelter of him. Поскольку он не отличен от Верховного Господа Хари, он носит имя Адвайта. И поскольку он проповедует религию преданности, его также называют Ачарья, он сам Господь, представший в облике своего преданного, поэтому я вручаю себя ему. It was 6th shloka right now. That was the 5th verse of chapter 6 that I read, right? Yeah. Yes, okay. It's the exact same verse as we found in chapter 1, text 13. I read 2 verses from chapter 1. So this is repeating that same verse here, chapter 6, text 5. Это тот же текст, который мы прочитали сейчас из 1 главы, они совпадают, этот и 13 текст из 1 главы. Yes, correct, yeah, those two. Okay. Advaita Acharya Gosai Shakshadishwara Yahara Mahima Nahi Jiver Gochara. Sri Advaita Acharya is indeed directly the Supreme Personality of Godhead himself. His glory is beyond the conception of ordinary living beings. Шри Адвайта Ачарья – это сам Господь, Верховная Личность Бога. Обычным живым существам не дано постичь Его величие. Mahavishnu Shrishti Karana Jagat Adikarja Kara Avatara Shakshad Advaita Acharya. Mahavishnu performs all the functions for the creation of the universes. Sri Advaita Acharya is his direct incarnation. Махавишну делает все необходимое для сотворения материальных вселенных. Шри Адвайта Ачарья – его непосредственное воплощение. Jai Purusha Shrishti Stiti Korina Mayaya Ananta Brahmanda Shrishti Korina Lilaya. That Purusha creates and maintains with his external energy. He creates innumerable universes in his pastimes. Этот Пуруша творит и поддерживает мир своей внешней энергией. Предаваясь играм, он создает бесчисленные вселенные. What's the noise? Someone's mic is switched on, so, может быть, выключить микрофон, у кого включены, пожалуйста. Ichaya Ananta Murti Karina Prakash Eka Murti Karine Brahmande Pravesh. By his will, he manifests himself in unlimited forms in which he enters each and every universe. По своей воле он распространяется в бесконечное множество образов и входит в каждую вселенную. Se Purusharangsha Advaita Naikitshubed Sarir Visesh Tara Nahika Viched. Sri Advaita Acharya is a plenary part of that Purusha, and so is not different from him. Indeed, Sri Advaita Acharya is not separate, but is another form of that Purusha. Шри Адвайта Ачарья – полная экспансия этого Пуруши, и потому он не отличен от него. Он неотъемлем от Махавишну и является одной из его ипостасей. Okay, now these next 2 verses, they have very long purport. Следующие 2 здесь текста, и там очень длинный комментарий.
about 8 pages, 7.5 pages of purport. 7,5 страниц комментарий. Okay. Maya yachi duyangsa nimita upadan, Maya nimita hetu upadan pradan, Purusha Ishvara aichi dvimurti haya, Vishva srishti kori nimita upadana lawa. Just as the external energy consists of two parts, the efficient cause, nimitta, and the material cause, upadana, Maya being the efficient cause and pradana, the material cause, so Lord Vishnu, the Supreme Personality of Godhead, assumes two forms to create the material world with the efficient and material causes. So didn't we miss two previous Did we? verses? I must have. Oh, Two pages maybe stuck together. 1 minute, maybe. Yeah. Sorry, we missed. Yeah. So I go back. I'll go back. Sahaya Korinatana Laya Pradhan Koti Brahmanda Korina Ichaya Nirman. He, Advaita Acharya, helps in the pastimes of the Purusha, with whose material energy and by whose will he creates innumerable universes. Читаем 11 текст. Он, Адвайта Ачарья, помогает Пуруше в его играх, используя его материальную энергию, он по его воле творит бесчисленные вселенные. Jagad Mangala Advaita Mangala Gunadam Mangala Charitra Sada Mangala Yaranam. Being a reservoir of all auspicious attributes, Sri Advaita Acharya is all auspicious for the world. His characteristics, activities, and name are always auspicious. Обладающий всеми достоинствами и добродетелями, Шри Адвайта Ачарья дарует миру высочайшее благо. Его качество, деяния и имя неизменно благодатны. Purport: Sri Advaita Prabhu, who is an incarnation of Mahavishnu, is an acharya or teacher. Комментарий. Шри Адвайта Прабху, воплощение Махавишну, является ачарьей, духовным учителем. All his activities and all the other activities of Vishnu are auspicious. Все его деяния, как все деяния Вишну, несут миру благо. Anyone who can view the all auspiciousness in the pastimes of Lord Vishnu also becomes auspicious simultaneously. Любой, кто способен увидеть благотворную природу игр Господа Вишну, сам становится всеблагим. Therefore, since Lord Vishnu is the fountainhead of auspiciousness, anyone who is attracted by the devotional service of Lord Vishnu can render the greatest service to human society. Стало быть, всякий, кого привлекает преданное служение Господу Вишну, источнику всего благого, может оказать величайшую услугу человечеству. Rejected persons of the material world who refuse to understand pure devotional service as the eternal function of the living entities and as actual liberation of the living being from conditioned life become bereft of all devotional service because of their poor fund of knowledge. Падшие обитатели этого мира не хотят признавать чистое преданное служение Господу вечным занятием живого существа и залогом подлинной свободы от обусловленности. In the teachings of Advaita Prabhu, there's no question of fruitive activities or impersonal liberation. Это свидетельствует лишь об их невежестве, которое не дает им встать на путь преданного служения. Учение Адвайта Ачарьи полностью отвергает кармическую деятельность и освобождение в безличном брамане. Bewildered by the spell of the material energy, however, persons who do not understand that Advaita Prabhu is non-different from Vishnu wanted to follow him with their impersonal conceptions. Однако под влиянием материальной энергии заблудшие люди, не увидевшие в Адвайте Прабху самого Вишну, стали следовать его учению с позиции имперсонализма.
The attempt of Advaita Prabhu to punish them is also auspicious. Желание Адвайты Прабху наказать их тоже благотворно. Lord Vishnu and his activities can bestow all good fortune directly and indirectly. Господь Вишну и его деяния прямо и косвенно приносят благо каждому. In other words, being favored by Lord Vishnu and being punished by Lord Vishnu are one and the same because all the activities of Vishnu are absolute. Иными словами, и награда, и кара Господа Вишну равнозначны, ибо его деяния абсолютны. According to some, Mangala was another name of Advaita Prabhu. Есть мнение, что Адвайта Прабху носил также имя Мангала. As the causal incarnation or Lord Vishnu's incarnation for a particular occasion, he is a supply agent or ingredient in material nature. Как причинное воплощение или воплощение Вишну, призванное исполнить особую миссию, Шри Адвайта Ачарья олицетворяет также силу, которая обеспечивает материальную природу необходимыми компонентами. However, he is never to be considered material. Однако самого Адвайту Прабху ни в коем случае нельзя считать порождением материи. All his activities are spiritual. Все его деяния духовны. Anyone who hears about and glorifies him becomes glorified himself. For such activities free one from all kinds of misfortune. Всякий, кто услышит о нем и восславит его, сам обретет славу и избавится от всех бед и несчастий. One should not invest any material contamination or impersonalism in the Vishnu form. Образ Вишну нельзя рассматривать с точки зрения имперсонализма и думать, что материя может осквернить Господа Вишну. Everyone should try to understand the real identity of Lord Vishnu, for by such knowledge one can attain the highest stage of perfection. Необходимо постичь истинную природу Вишну, ибо это позволит человеку подняться на высшую ступень совершенства. So, Advaita, as explained here, the use of the word Advaita means that he is non-different from the Supreme Lord. Как описывается здесь, само имя Адвайта значит, что он не отличен от Верховного Господа. But of course, Advaita philosophy, on the other hand, generally means that the living entity and the Supreme Lord are one. Но философия Адвайты подразумевает, с другой стороны, что живое существо и Верховный Господь одно. There's no difference. Нет разницы. That's Mayavad, or impersonal philosophy. Такова имперсоналистическая философия Майявады. Madhavacharya, he is often pictured with a sign like this, which means Dvaita, that there is a difference between the Lord and the living entity. Мадхвачарья изображается с таким знаком, когда он показывает эти два пальца, что значит, что Джива и Господь не являются едиными, они различны. Of course, as we know, he's giving stress to that, but on the other hand, Lord Chaitanya's philosophy is Achinta Bhed Abheda Tattva, that the living entity and the Lord are simultaneously and inconceivably one and also separate or different. Конечно, он делает на этом ударение, но мы знаем философия Адвайты, философия Господа Чайтаньи Махапрабху, Ачинтя Бхеда Бхеда Татва говорит о том, что живое существо и Господь
одновременно и непостижимо едины и различны. So there's a difference in quantity, but in quality, they're both spiritual. Разница в количестве, но качественно оба, и живое существо, и Господь духовны. But in quantity, the living entity is infinitesimal, whereas the Supreme Lord is infinite. А в количественном отношении живое существо бесконечно мало, в то время как сам Господь бесконечно, бесконечно велик. So Advaita definitely doesn't mean that he's preaching impersonal philosophy. И Адвайта, конечно, это не значит, что он проповедует имперсональную философию. But once he did preach impersonal philosophy. Но однажды все-таки он проповедовал эту философию имперсонализма. Just to provoke the anger of Lord Chaitanya. Но это он делал лишь для того, чтобы вызвать гнев Господа Чайтаньи. Because, you know, he appeared on the planet long before Chaitanya Mahaprabhu. Он явился в этом мире намного раньше Господа Чайтаньи Махапрабху. He was already an old man when Lord Chaitanya began preaching Krishna consciousness. Он уже был достаточно пожилым человеком, когда Господь Чайтанья начал проповедовать преднослужение. And of course, he was also from a very high-class Brahmin family. Конечно, он также был родом из очень высокого брахманической семьи. So Lord Chaitanya, you know, according to social custom, always showed the greatest respect to Advaita. И исходя из этой социальной условности, Господь Чайтанья всегда выражал почтение Адвайте Ачарье. But Advaita wanted to, you know, take the inferior position. Но Адвайта Ачарья хотел занять подчиненное положение. He wanted the Lord, you know, to assume his superior position, and he would simply, you know, serve him. Он хотел, чтобы Господь принял свое положение Господа, а он просто ему бы служил. But this is very difficult to bring about. Но это было трудно осуществить. Therefore, he thought of a trick. Поэтому он подумал, что надо сделать какой-то трюк. And therefore, he began preaching Mayavadi philosophy, knowing that Lord Chaitanya greatly disliked that and would become angry. Он хотел пойти на хитрость. Вот, и он знал, что Господь Чайтанья, узнав о том, что он проповедует имперсонализм, разгневается. So he began preaching impersonal philosophy, and when Lord Chaitanya heard about it, he ran to the home of Advaita. Итак, Адвайта Ачарья стал проповедовать персональную философию, и Господь Чайтанья, узнав об этом, сразу же побежал в дом Адвайта Ачарьи. And he began to punch Advaita Acharya, to hit him, to punch him, to kick him. И он стал бить его, пинать его. And his wife, Advaita's wife, Sita, she had to beg Lord Chaitanya, please stop. He's an old man.
И, конечно, жене Адвайты Ачарьи, матери Сити, пришлось уговаривать Господа Чайтанью прекратить, ведь он же пожилой человек. And Lord Chaitanya, he was so angry that he just kept punching him. Но Господь Чайтанья был так зол, что даже не останавливаясь, продолжал избивать Адвайту. But Advaita was enjoying it like anything. Но Адвайта Ачарья сам, конечно, наслаждался этим очень. He felt very happy that Lord Chaitanya was treating him as an inferior. Он был очень рад из-за того, что Господь Чайтанья относился в этот момент к нему как к подчиненному. But then Lord Chaitanya understood this is a trick. И тогда Господь Чайтанья понял, что это хитрость Адвайта Ачарьи. And he felt embarrassed. И смутился. Then he stopped beating him. И прекратил избивать Адвайта Ачарьи. Anyway, that's a very interesting pastime. Но это достаточно интересная лила, игра. And of course, Advaita, even though he is very senior, still he and Nityananda Prabhu, they used to enjoy quarreling and mock fighting with one another. Адвайта и Нитянанда. Yeah. И, конечно, то, что Адвайта Ачарья был более старший, но с Господом Нитянандой они часто наслаждались между собой играми подобного рода, когда они могли как-то неформально, фамильярно с друг другом общаться. In Puri, they would go swimming with all the other devotees, the Lord and the devotees. So they used to, in these Indrajumna Sarovar like that, Narendra Sarovar, they used to splash water on one another and have this water fights. Когда они купались в Пури, Нарендра Саровар, Индрадюмна Саровар, то они там плескались друг друга и занимались битвой в воде. And another, that's described, of course, in Madhya Lila. Конечно, это описано в Мадхья Лиле. But also in the beginning of Madhya Lila, it's described how Lord Chaitanya and Lord Nityananda visited the house of Advaita for prasadam. They were invited for prasadam. И в начале Мадхья Лилы описывается, как Господь Чайтанья и Нитянанда были приглашены в дом Адвайта Ачарьи на прасад. And Advaita, his wife and Advaita, they had prepared, so many wonderful, tasty preparations. И Адвайта и его жена приготовили столько много разных вкусных блюд. And he was feeding them very nicely. И Адвайта Ачарья кормил их очень хорошо. Although Lord Chaitanya said, just give me very simple rice and vegetable. А Господь Чайтанья попросил его, ты мне что-нибудь попроще дай, просто риса, овощей. But by various tricks, Advaita, he kept adding more and more different preparations. Но разными хитростями он все же подкладывал ему разные блюда. Finally, Lord Chaitanya said, please stop, I've eaten enough, for 10 persons. И в конечном итоге Господь Чайтанья сказал, ну все, хватит, я уже за 10 съел. But Lord Nityananda, he said, you invited me
he said to Advaita, you invited me here to your house and you haven't even filled half my belly. А Нитянанда Прабху говорил Адвайте Ачарье, ты пригласил меня на просад, а я даже еще и вообще не чувствую, что поел что-то, даже наполовину не насытился. So, this course in a joking mood. Ну, конечно, он это говорил шутя как бы. But Advaita, he responded also in joking mood that you are a reject Paramahansa. И Адвайта тоже отвечал шутливым тоном, что ты отвергнутый Парамахамса. And then Nityananda took some rice and threw it at Advaita. И тогда Нитянанда взял горсть риса и бросил ее в Адвайту. And some of it stuck on his leg. И что-то из этого риса прилипло к его ноге. And then Advaita felt great ecstasy and he began to dance. И Адвайта почувствовал огромный экстаз и стал танцевать. So like that, they would banter. Banter, do you know this word? Bantering? Bantering is just like joking and accusing one another. И вот таким образом они вели друг друга, вот таким образом фамильярно общаясь, вот каким-то прикалываясь друг над другом. Bantering. Well, I wonder what the Russian word is for bantering. Bantering. Banter. Let me see. In slang we say like прикалывались, что ли. I have some Russian dictionary somewhere. First is B. B-A-N-T-A-R. Bantar. Bantar. B-A-N-T-A-R. Banter. I see dictionary, there is no such a word. No such word? Yeah, in this dictionary. B-A-N-T-E-R. Sorry, banter. Oh, E. Yeah. Banter, yeah. Подшучивать, добродушно. Yes, to be in joyful mood and joke with one another. Sort of like arguing, but in a joking way. Yeah, friendly. То есть вот подобное они споры проводили, но в дружеском настроении. And Nityananda would accuse Advaita of being a monist, or being an impersonalist. И Нитянанда Адвайту говорил на него, что обвинял его, что он манист, имперсоналист. And Advaita would respond in the same way, you're a rejected Paramahansa. Адвайта ему отвечал подобным же настроением, а ты отвергнутый обществом Парамахамса. So they're both very senior and elevated personalities amongst the Vaishnavas. Оба они старшие и духовно продвинутые, преданные среди вайшнавов в то время были. But they also had, would say, lighter side. They also like to enjoy this kind of banter and fun. Ну и также им самим нравилось между собой вот такие проводить лилы, находиться в таком настроении. Of course, we see Prabhupada also. He was, a very serious acharya. He gave very serious lectures, but also in his room, talking with devotees, he would
often joke, and he had that humorous side also. У Шрилы Прабхупады тоже, конечно, такая сторона была его настроения. С одной стороны, он очень великий, серьезный ачарья, дающий такие серьезные лекции. Вот. Но в комнате с учениками он часто шутил. Mm-hmm. Okay, so both kind of moods can be there in the advanced devotees. Оба этих настроения могут присутствовать у возвышенных преданных. They may banter, but they don't commit offenses. Они могут подшучивать вот таким образом друг над другом, но они не совершают оскорблений. So we shouldn't think that it's any kind of mundane talk. This is just friendly and intimate dealings between elevated souls. Мы не должны думать, что это какие-то обычные мирские их дела и разговоры. Нет, это выражение дружбы, привязанности между преданными. Okay, so we'll finish there today. Давайте на этом закончим сегодня. Any question? Может быть, вопросы, пожалуйста? Comment? Или дополнение? Гуру Махарадж, Yes. они же были духовными братьями, Господь Нитьянанда и Адвайта Ачарья, поэтому они еще как бы могли так, даже по этикету им можно было, да? Yes. They were spiritual brothers, so even by etiquette, they could behave like this. Yes, they were the disciples of Madhavendra Puri, both of them. Да, они оба ученики Мадхавендра Пури. Once Lord Chaitanya visited Advaita's house on the day of the Vyasa Puja of Madhavendra Puri. He was very pleased to see how Advaita was conducting the ceremony. Однажды Господь Чайтанья пришел в дом Адвайты Ачарьи во время Вьяса Пуджи Мадхавендра Пури, и ему очень понравилось, как Адвайта Ачарья проводит этот праздник. Hare Krishna. Харе Кришна. Okay, I'll finish there today. We're going to go on Harinam with Swarup Damodar here. Мы сейчас заканчиваем, мы идем на Харинаму со Сварупа Дамодаром. And some others as well. И другими преданными также. О, Харе Кришна. Monday, I think we should be able, I hope, to continue with the Srimad Bhagavatam. Надеюсь, в понедельник получится провести лекцию по Шримад Бхагаватам. Okay. Hare Krishna. Харе Кришна. Shri Chайтанья Чаритамрита ki jai. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Nitai Gaur Premanandi. की जय श्री हरिनाम यज्ञ की जय Hare Krishna. Jai Samavita Bhakta Vrinda ki jai. Jai. И Харинам. Hare Krishna. Hare Krishna. Спасибо. Harinam Sankirtan ki jai. यज्ञ की जय Джай. Hare Krishna. Спасибо за перевод. Кришна Миша Прабху. Кришна. Да, спасибо вам, организаторам. Надеемся, в понедельник